Hello and a warm welcome to all my dear little girls and boys in grade 5. How are you? I hope you are keeping fine. I have come back once again with another new unit for you in your English lesson, the Pupils book. I hope you are ready to start your English lesson today. මගේ ග්‍රේඩ් 5 එකේ දුවල පුතාලා මං හිතනවා ඔන්න අදත් ටීචර්ව පිළිගන්න ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. අපි අද අලුත් යුනිට් එකක් පටන් ගන්නවා දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ. We have completed 6 units in your grade 5 pupils book. දුවල පුතාලගේ grade 5 එකේ pupils book එකේ අපි මේ වෙනකොට units 6ක් ඉවර කරලා ඉවරයි. Today we are going to start unit number 7. අද අපි පටන් ගන්න පුතාලගේ pupils book එකේ 7 වෙනි unit එක, unit number 7. What do we have to learn in our unit number 7 in your pupils book? දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ unit number 7 එකෙන් මොනවද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ? A day at the fair. A day at the fair කියන පාඩම තමයි ඔන්න දුවල පුතාලා unit 7 එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. What do we have to learn about a fair? මොනවද පුතේ අපි මේ fair එකක් කියලා මොනවද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ? We are going to see what is happening at the fair and how we are going to go and buy things, how we are going to talk when we go to buy things at a fair, and how things happen in that place and the people we meet. පුතේ අපි fair එකක් කියලා කියන්නේ පොළට. නේද? මගේ දුවල පුතාලා හැමෝම දන්නවා පොළක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි a day at the fair කියන යුනිට් එක. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද එක දවසක් පොළට ගිහිල්ලා අපි පොළක්, ඒ කියන්නේ fair එකක්. එතනදී අපිට මොකද වෙන්නේ? අපි මොනවද කරන්නේ? අපිට එතනදී මොනවද දකින්න පුළුවන්? අපි කොයි විදිහටද ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරන්නේ? පොලක් වුණාම අපි බඩු ගන්නවා, බඩු විකුණන අය ඉන්නවා නේද පුතේ? අපි මුදල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හුඟක් දේවල් ඒ වගේ තැනකදී සිද්ධ වෙනවා. So in the fair we get engaged in so many things. We buy things, there are people who sell things for us, and there is special language that you can use at the fair. And there are so many new things that you can learn out of this new unit, that is unit number 7, a day at the fair. And when we go to a fair, we need to know how to spend money, how to give money and how to get back the change. And all those things need to be learnt in English. That is why we have our unit number 7. දුවල පුතාලට දැන් මේ පුංචි දේවල් අපි මොන හරි දෙයක් ගන්න ගියාම කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? එතකොට අපි මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ money කියලා කියන්නේ මුදල්නේ නේද පුතේ? අපි කොහොමද මුදල් පරිහරණය කරන්නේ? දුවල පුතාලගේ පුංචි වයසට ඕගලන්ට පුළුවන් විදියට දෙයක් ගන්නකොට කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා ඒ දේවල් ඉල්ලන්නේ? අන්න ඒ වගේ හුඟක් දේවල් අද අපි ලෙසන් එකේදී ඉගෙන ගන්නවා. So the unit we are going to start is unit number 7, a day at the fair. And this unit has got 8 lessons. දුවල පුතාලගේ unit number 7 එකේ පාඩම් 8ක් තියෙනවා පුතේ. ඒ හැම පාඩමකින්ම දුවල පුතාලට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So you will learn something new in all these lessons that I have lined up for you in your unit number 7. So let's take a look at our lesson order. අපි බලමු දුවල පුතාලගේ පාඩම් පෙළ ගැස්ම කොහොමද තියෙන්නේ? මොනවද අපිට පාඩම් පෙළ ගැස්මෙන් දුවල පුතාලා කොහොමද ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ? මොන විදිහේ දේවල්ද අපි ඉගෙන ගන්න කියලා අපි lesson order එක බලලා එමු. Come, let's go and see. So our unit number 7, as I told you, is all about a fair. දැන් පුතේ අපි unit number 7 එකෙන් ඔන්න අපි බඩු ගන්න යන්නේ කොහොමද නේද? ටීචර් කියපු විදියට අපි පොළට යනවා. අපි දවසක් පොළක ගත කරන විදිහ. අපිට මොනවද ඒ හා සම්බන්ධ පුංචි පාඩම් දුවල පුතාලට තියෙන්නේ පුතාලගේ pupils book එකේ. අපි බලලා එමු. There are lessons
in a particular order where you are going to learn so many new things about spending a day at the fair. So now actually we have 8 lessons in your unit number 7 as I told you. And the first lesson we have 2 parts. දැන් පුතේ අපේ පාඩම් 8ක් තියෙනවා. තුවල පුතාලට unit number 7 එකේ ඒ පාඩම් 8 පළවෙනි පාඩම lesson number 1 අපි කොටස් දෙකකින් තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So lesson number 1 will have part 1 and part 2. So in part 1 we will learn the lesson Senuri at the fair. Senuri is your friend in your pupil's book and she is going to go to the fair and she is going to tell us what she see in the fair and what she is going to buy and how she is going to give money. She is going to go with her mother. So let's see how interesting then that lesson is going to be. Senuri යනවා පුතේ fair එකට. අපේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස. Senuri at the fair. අපේ පුංචි යාළුවා දුවල පුතාලගේ Senuri ඔන්න fair එකට ගිහිල්ලා කොහොමද එයා යන්නේ තනියම නෙමෙයි අම්මත් එක්ක. එතකොට කොහොමද බඩු මුට්ටු ගන්නෙ? ඒ fair එකේ යා මොනවද දකින්නේ? නේද පුතේ? අපි ඔන්න ඒ දේවල් තමයි lesson number 1 part 1 එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Then we come to part 2 in lesson number 1. Lesson number 1 part 2, counting is fun. Counting is fun. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Counting කියන්නේ අපි ගණන් කරනවා. Counting is fun. අනිවාර්යයෙන්ම ගණිතය කියන විෂයත් දුවල පුතාලා හරි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නේ. නේද පුතේ? ඇයි අපිට ඉංග්‍රීසි වලට counting is fun කියලා අපි ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්නේ? මගේ දුවල පුතාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා count කරන්න 1 2 3 4 5 කියලා නේද පුතේ? හැබැයි අපි හුඟක් දුරට 100ට විතර වෙනකම් මගේ දුවල පුතාලට ඔන්න එකපාරටම කියනකොට ටිකක් අමාරුයි වගේ නේද පුතේ? අපි ඉගෙන ගන්න යනවා කොහොමද count කරන්නේ numbers 1 ඉඳලා number 100 වෙනකම්. එකේ ඉඳලා 100ට වෙනකම් මගේ දුවල පුතාලා count කරන්නේ කොහොමද? That is why I call this lesson counting is fun, because it's going to be a fun-filled lesson. Lesson number 1 part 2. ඇයි පුතේ දැන් අපි මේ numbers ඉගෙන ගන්න එකේ අපි count කරන්න ඉගෙන ගන්නවානේ. අපි ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. දැන් ඇයි අපිට ගණිතය ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන වෙන්නේ? දුවල පුතාලා ඉංග්‍රීසි වලින් count කරන්න ඉගෙන ගන්න විදියනේ ටීචර්ත් එක්ක ඉගෙන ගන්නේ. දැන් පුතේ අපේ unit number 7 එක a day at the fair. We are going to talk about a fair. So that is a place where you need to have money, where you are going to buy your things, you have to pay money, you have to get back the change. නේද පුතේ? අපි සල්ලි පාවිච්චි කරනවා, මුදල් පාවිච්චි කරනවා බඩු ගන්න. එතකොට අපි මුදල් වල වටිනාකම් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නේද පුතේ? අපි 1 2 3 4 කියලා විතරක් දැනගෙන බෑ. අපි එතකොට numbers count කරන විදිහ, රුපියල් වලින් අපි කතා කරන විදිහ, ඒ දේවල් තමයි lesson number 1 part 2, counting is fun. Then we have lesson number 2. Lesson number 2, let's organize a fair. We are going to organize a fair in your classroom. මගේ දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේදී ටීචර්ත් එක්ක ඔන්න පුංචි පොලක් පන්තියේදී කොහොමද කරන්නේ? ඒ දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ lesson number 2. Let's organize a fair. අපි සංවිධානය කරනවා පුංචි පොලක් පන්තියේ. Let's see how it's going to be when we come to lesson number 2 in organizing a fair in your classroom. Lesson number 3. So lesson number 3 will teach us how to make a pair of scales. අපි තරාදියක් හදනවා වුණා අපේ lesson number 3 එක පටන් ගන්නකොට. දුවලා පුතාලට පුංචි පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා ලෑස්ති කරගන්න. අපි ඒ ටිකත් ලෑස්ති කරගෙන scale එකක් හදමු. Scale, a pair of scales we are going to make when we start lesson number 3. Then what is happening when we start lesson number 4? ඔන්න පුතේ අපේ 4 වෙනි පාඩමෙන් මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නෙ? Writing sentences. Now at the same time we are learning about the fair and we are going to learn how to write sentences in our lesson. අපි sentences ලියන විදියත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? දැන් ඔන්න අපේ unit එක a day at the fair නේ. එතකොට අපි ඒ unit එකේදී මෙන්න මේ වගේ දුවල පුතාලට writing skills දියුණු කරගන්න sentences කොහොමද හරියට ලියන්නේ? කොහොමද අපි මේ දේවල් කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගමු lesson number 4, writing sentences.
Then lesson number 5. Let's go to the book fair and watch a magic show. Lesson number 5 is going to be another interesting lesson for you because we are going to go to the book fair. So we are going to go to the book fair and then what are we going to do? We are going to watch a magic show. දැන් දුවලා පුතාලගේ unit number 7 එකේ pupils book එකේ lesson number 5 අපි පටන් ගත්තාම පුතේ අපිට තියෙනවා book fair එකකට යන්න ඊට පස්සේ magic show එකක් බලන්න තියෙනවා. There are some new things for you to learn at that time because we know we should learn how to read a notice, how to listen to a notice and to answer some questions, to fill up a little chart. All those things are there in your lesson number 5. Let's go to the book fair and watch a magic show. Oh, let's see what that magic show is all about, okay? Then next one, lesson number 6. In our lesson number 6, we are going to talk about money. මොනවද පුතේ අපි අපේ lesson number 6 එකෙන් කතා කරන්නේ? money, මුදල් ගැන. දැන් අපි ෆෙයා එකට යන්න නම් අපිට මුදල් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දුවලා පුතාලා මුදල් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නේද පුතේ? We have to learn what numbers and what money is all about. So then you can spend it wisely. දුවලා පුතාලා උන්න බඩු ගන්නකොට නේද අපි එතකොට වැරදියට අපි මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නේද? අපිට හරි ගානට සල්ලි දීලා හරියට ඉතුරු සල්ලි අරගෙන ඔන්න ඒ දේවල් කරන්න පුතාලා දුවලා මුදල් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So in our lesson number 6 we will talk about money, the rupees and cents. Okay? Then lesson number 7. Out of our 8 lessons, in our lesson number 7 we are going to talk about the popcorn cart. දුවලා පුතාලාට ලස්සන poem එකක් තියෙනවා the popcorn cart කියලා අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා lesson number 7 එකකින්. So that's going to be another surprise for you. So wait and see. Lesson number 7 will be all about a popcorn cart. Lesson number 8, the last lesson, it's all about a magical P. Letter P. And letter P is going to be a magical letter. අපේ අන්තිම පාඩම 8 වෙනි පාඩම පුතේ අපි ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නේ magical P. අපි P අකුර ගැන තමයි ඉගෙන ගන්නේ. දුවලා පුතාලා P අකුර ලියන්න දන්නව නේද පුතේ? හැබැයි P අකුර අපිට ඔන්න magic එකක් අරගෙන එනවලු. So you have to wait with me for all these 8 lessons because it's going to be very interesting and you are going to learn new concepts and we are going to spend a day at the fair. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා පාඩම් 8ම කොයි විදියටද යන්නේ මොනවද ඉගෙන ගන්නේ ඒ දේවල් දැන් පුතාලා දැනගෙනයි ඉන්නේ. So now you have to bring your pupils book and your workbook because we have to do our workbook activities as well. So I hope you are ready with both the books and we are going to start our lesson. Okay, so let's go and begin our lesson number 1. Come with me. So let's start our lesson number 1 now. As I told you at the lesson order, when I explained it, I told you at the very beginning that lesson number 1 has 2 parts. දැන් පුතේ අපි lesson order එක බැලුවානේ නේද පුතේ? අපි දැන් පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්න යන්නේ ටීචර් පුතාලට lesson order එක කියනකොට ඉස්සල්ලාම කිව්වනේ අපි lesson එකේ lesson 1 එකේ part දෙකක් තියෙනවානේ. part 1 and part 2. Then today we are going to do lesson number 1, part 1. So what are we going to talk about in our lesson number 1, part 1? It's all about Senuri at the fair. දැන් පුතේ අපි කතා කරන්නේ ෆෙයා එකක් ගැන නේද ටීචර් මුලින්ම පුතාලට කිව්වේ අපි පොළට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නෙ කොහොමද අපි කොහොමද මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඒ වගේ තැනකදී අපි පාවිච්චි කරන වචන මොනවද ඒ දේවල්නේ අපි අපේ මේ යුනිට් නම්බර් 7 එකෙන් කතා කරන්නේ a day at the fair අපි දවසක් අපි පොළකට ගිහිල්ලා ඒ පොලේ දේවල් බඩු ගන්නෙ කොහොමද ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි අද අපේ යුනිට් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ පුතාලා ඒක දැන් දන්නවා. So we are going to start our lesson number 1, part 1, that is Senuri at the fair.
So Senuri is our friend, little friend, who has always been with us right throughout in our lessons. Senuri අපිත් එක්ක හිටියා නේද පුතේ? හුඟක් තැන්වලදී අපේ lessons වලට දිගටම අපිත් එක්ක Senuri ඔන්න ආවා. දුවලා පුතාලගේ යාළුවා නේද? So now today she is at the fair. She is at the fair. ඔන්න එයා පොළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. Now sometimes my little girls and boys, sometimes you might not go to a fair all the time. සමහර වෙලාවට දුවලා පුතාලා නිතරම දැන් ටීචර්ගේ මේ පාඩම බලාගෙන ඉන්න පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න පොලකට කියලා නිතරම යන්නේ නැතුව ඇති නේද? දැන් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවනේ සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න නේද? කඩවල් වලින් බඩු ගන්න අපි එහෙම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. So most of the time we do not usually go to the village fair or a fair that we can buy vegetables and fruits and all the things that we need. But still we need to know how to use money, how to give change and how to get the change back and how to ask for something that you want. So those are the things that we are going to learn. දුවලා පුතාලා දැන් සුපර් මාකට් වලින් බඩු ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නව නේද පුතේ? අපි පොළට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා වගේම ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපිට ගෙදර ළඟ තියෙන කඩෙන් අපි බඩු ගන්නවා. ඉතින් අපි ඒ කොයි විදිහෙන් අපි බඩු මුට්ටු අරගත්තත් අපි මුදල් පරිහරණය කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? දැන් පුංචි දුවලා පුතාලාගේ වයසට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට දේවල් සල්ලි මාරු සල්ලි දෙන විදිහ, නැවතත් ඉතුරු සල්ලි අපි ගන්න විදිහ, ඒ දේවල් මගේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ දේවල් කරනකොට දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද ඒ වචන ඉගෙන ගන්න කියලා තමයි ටීචර් මේ unit number 7 එකේදී දුවලා පුතාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ. So we will start our lesson and we'll see what Senuri is going to do at the fair. So our first part is that, and our second part will be counting is fun. Counting is fun. ඒ කියන්නේ පුතේ ගණන් කරන්න යනවා අපි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකක් කරන්නේ නේද පුතේ? දැන් ටීචර් කිව්වා වගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ගණන් දැනගෙන ඉන්න එපා. මුදල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කීයක්ද අපි දෙන්නේ, කීයක්ද අපි ගන්නේ, මේ දේවල් ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නිසා ඔන්න පුතාලා දුවලට counting ඕන වෙනවා අපි මේ unit එක කරගෙන යනකොට. So we are going to learn about counting. Now actually you all have learned. You all know the numbers. Now when you do your maths lesson in the class, when you do your mathematics, your teachers have taught you about cents and rupees and all those things. But still we need to know how to count numbers in English. දුවලා පුතාලට ගණිතය පාඩමේදී ඉස්කෝලේ ටීචර් කියලා දෙනවා නේද පුතේ? අපිට රුපියල් ශත ඒ පාඩම් මගේ දුවලා පුතාලා කරලා තියෙනවා. Now you all are in grade 5. So you all know quite a lot of things about handling money, then how to use money and how to give change and how to get back the change. So all those things you have learned. But you need to know how to count, like maybe up to 100 in English. අපි 100 වෙනකන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ, මේ කවුන්ට් කරන්න කියලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? ගණන් කරන්න අපි 1 2 3 4 කියලා කියනවා වගේ අපිට 100 වෙනකන් 100ට වෙනකන්වත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කවුන්ට් කරන්න හැටි මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අපේ lesson 1 එකේ part 2, lesson number 1 part 2, we are going to learn about counting. So now it's time for us to start our first part in our lesson number 1. So we will move on to our next slide, right? And it is lesson number 1, part 1. As I told you, Senuri at the fair. So now Senuri is going to go to the fair and we are going to see what she is doing. And she is going with her mother. Okay, now when we go to the fair, we have to buy vegetables, fruits and all those things. So it's going to be an interesting lesson with Senuri. Let's see what Senuri is going to do at the fair. Come. Right, now as usual in your pupils book, in lesson number 1, in the unit number 7, we are talking about a day at the fair. So you have your happy cloud as usual. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න අපි unit number 7 එකේ පුතේ පුතාලා දුවලාගේ pupils book එකේ ඔන්න පුතේ අපිට තියෙනවා happy cloud එක. Now these are the words that we are going to use in our lesson today.
Okay, because we are going to talk about a fair, and Senuri and her mother is at the fair. We are going to see what they are going to do, and these are the words that you are going to come across. Pumpkin. ඔන්න පුතේ, pumpkin කියලා කියන්නේ මොනවද? pumpkin කියලා කියන්නේ වට්ටක්කවලට. අපි කන එළවලුවක් නේද පුතේ? වට්ටක්ක is in English we say pumpkin. Now look at the way how we spell that word. බලන්න පුතේ, pumpkin කියලා කොහොමද අපි ලියන්නේ? Pumpking. Pumpkin. Pumpkin. Pumpking. ඔන්න අකුරු ටිකක් වැඩි වුණාට දුවලා පුතාලා දන්න දෙයක් නේද? pumpkin කියලා කියන්නේ අපි වට්ටක්කවලට. ඔන්න මීට පස්සේ අපි වට්ටක්ක කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වලින් දැන් අපි දන්න නිසා දුවලා පුතාලා හරි විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වචනේ. next one. bundle. bundle එකක්. මොකද්ද bundle එකක් කියලා කියන්නේ? මිටියක්. මිටියක් කියන්නේ පුතේ, අපි ඔන්න දැන් මෙතනදී දුවලා පුතාලා හිතනවා මොකද්ද මේ මිටිය? අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇන ගහන්න පාවිච්චි කරන මිටිය නෙමෙයි. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ හැමර් කියලානේ. මෙතන බන්ඩල් එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මිටි විදිහට ගන්නෙ. ඔන්න අපි කොළ මිටියක් කියලා කියනවා නේද? a bundle of maybe drumsticks. අපි මුරුංගා වගේ දේවල් ගන්නකොට මිටියක් විදියට ගන්නවා. නේද පුතේ? මිටියක් විදියට අපි ඒ ගන්න එකට අපි කියන්නේ බන්ඩල් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. Maybe we buy green leaves as a bundle. And as I said, drumsticks. Right? Those things we buy in bundles. එතකොට අපි මිටියක් දර මිටියක් කියලා කියනවා. දර මිටි බැඳගෙන යන්නේ නේද? මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා. එතකොට මෙතනදී පුතේ බන්ඩල් එකක් කියලා කියන්නේ මිටි විදිහට අපි ගන්න දේවල්. Then the next word, change. Change. අපේ පාඩමේදී දැන් අපි මේ change කියන වචනේ මොන අදහසින්ද පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ? මාරු සල්ලි. මාරු සල්ලි වලට අපි කියනවා change money කියලා. Did I get my change? Here is your change. ඒ කියන්නේ මෙන්න ඉතුරු සල්ලි ගන්න. මාරු සල්ලි අරගන්න. අපිට එහෙම can you change my money? එහෙම කියනවනේ. Can you change this 100 rupees please? මේක මට මාරු කරලා දෙනවද? මාරු සල්ලි වලින් දෙනවද? නේද? අන්න ඒ වගේ අහනකොට අපි මෙතන මාරු කාසි, මාරු සල්ලි, change money කියන එක ඔන්න අපි මේ විදියටයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. So now what are the words, the three words once again please? Pumpkin, bundle, change. ඔන්න අපි මේ words තුන අද පාඩමේදී දුවලා පුතාලත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න යනවා. Come, let's move on to our next slide. Senuri is at the fair, at the Sunday fair actually, with her mother. Sunday fair. ඒ කියන්නේ පුතේ ඉරිදා පොළ. මගේ දුවලා පුතාලා මං හිතනවා හැමෝම මේ පොලක් දැකලා ඇති කියලා. පොලේ ඉන්නවා නේද පුතේ? වෙලෙන්දු ඉන්නවා, බඩු තියෙනවා විකුණන්න, අපිට එළවලු පළතුරු ගන්න පුළුවන්. So this is the fair and Senuri and her mother has gone to the Sunday fair. Now first of all we will look at the picture. I hope you have your pupils book with you. So if you open your pupils book and turn your book to this page, as I told you before, unit number 7. Now this is the page where you can see Senuri and her mother at the Sunday fair. Now let's talk about this picture. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බලන්න මේ පින්තූරේ දිහා මොනවද මගේ දුවලා පුතාලට පේන්නේ? Now we can see Senuri wearing a green beautiful dress and the mother is over here with a purple color sari. Senuri මොකද්ද පුතේ ඇඳගෙන ඉන්නේ? green color frock එකක්. කොළ පාට ගවුමක් නේද? ඔන්න බලන්න Senuri කොළ පාට ගවුමක් ඇඳලා Senuriගේ අම්මා මොනවද ඇඳගෙන ඉන්නේ? What is the mother wearing? She is wearing a sari. And what's the color of the sari? It's a purple color. දම් පාට සාරියක් නේද? Senuri ඇඳගෙන ඉන්නේ green color කොළ පාට. එතකොට අම්මා ඇඳගෙන ඉන්නවා ඔන්න purple color සාරි එකක් දම් පාට. And what is the mother carrying in her hand? අතේ මොනවද පුතේ අම්මගේ තියෙන්නේ? මෙන්න bag එකක් තියෙනවා. Now when we go to buy vegetables and fruits from a fair,
we have to take a bag and go. අපි බෑග් එකක් අරන් යන්න ඕනේ නේද පුතේ බඩු ටික දාගන්න. දැන් ඔන්න සුපර් මාකට් එකකට ගියාම නම් අපිට ඒගොල්ලොන්ගේ ළඟ තියෙන බෑග්ස් වලට අපිට බඩු දාලා දෙනවා නේද පුතේ. හැබැයි අපි පොලකට යනකොට when we go to a Sunday fair, it is not a place like a supermarket. You have to take a bag and go along, and then you can put all the vegetables and the fruits that you buy, and you can put it into that and take it home. So, what are the things that you can see here? මොනවද පුතේ මෙතන දැන් මේ විකුණන්න තියෙන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ? There are vegetables and fruits. Now, can you see? Over here, we have pumpkin. ඔන්න පුතේ අපි වට්ටක්ක කියලා මගේ දුවල පුතාලගේ දැන් අපි happy cloud එකේ දැක්කේ නේද පුතේ? We have pumpkin here. ඔන්න pumpkin එක අපිට තියෙනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ මෙතන අපිට එළවලු පළතුරු ගොඩක් තියෙනවා. We can see pepper over here. We can see drumsticks. We can see bundles of green leaves. We can see mango. We can see jackfruit over here. No, there are so many things to be sold, and this the person who is selling, we can call him a seller. නේද? බඩු විකුණන කෙනා ඉන්නවා පුතේ මෙතන හිටගෙන. Now, what is he having over here? මොකද්ද පුතේ මේ තියන්නේ මෙතන? මේ what do we call that in English? That is called a pair of scales. අපි scale එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ තරාදියක්. නේද? Now, in our lesson, we are going to make a scale as well. අපි හදන්න යනවා තරාදියක්. අපේ පාඩම් වලදී මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ටීචර්ත් එක්කම ඉන්න ඕනේ. අවශ්‍ය දේවල් අපි ලෑස්ති කරගෙන ලස්සන තරාදියක් අපි හදමු. Right. So, scale. මොකද්ද පුතේ තරාදියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ scale එකක් කියලා. ඔන්න මෙතන තරාදියක් තියෙනවා. Why do we use the scale? To weigh whatever we are buying. We have to know exactly how much those things are being, what is the weight of the things that we are going to buy. අපි ගන්න දේවල් අපි කිරලා බලලානේ ගන්නෙ නේද පුතේ? එතකොට අපිට කිරන්න මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? බඩු කිරන්න තමයි අපි තරාදියක් පාවිච්චි කරන්නේ. So this is the scale, and then the person who is selling the things, the vegetables or the fruits, will put those vegetables into. There are two parts of the scale, and in one side he will put the vegetables, and then he will weigh it and tell us the price that we have to pay. මේ තරාදියේ එක පැත්තකට පුතේ අපි ගන්න බඩු දාලා අනිත් පැත්තට කිරන්න පාවිච්චි කරන මේ තරාදියට බරට සමාන වෙන විදියට තරාදිය සමබර කරලා අපිට කියනවා අපි කීයක්ද ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට තමයි අපි සල්ලි ගෙවන්නේ. So when it comes to a fair, it is like this. So now we have our vegetables, then we have the person who is selling the stuff, and then we have the scale. Other than that, now can you see? There are so many other vendors. Vendors කියන්නේ පුතේ වෙලෙන්දු ඉන්නවා නේද? මුන්න ගොඩක් වෙලෙන්දු ඉන්නවා. අපිට එළවලු පළතුරු විතරක් නෙමෙයි. අපිට තව දේවල් විකුණන අය ඉන්නවා. අපි ෆෙයා එකකට ගියාම. There are people who sell fish. There are people who sell other things like rice and dal and those things. So there are different types of sellers, vendors. When we go to the fair, we can go to them, we can bargain, and then we can ask for a lesser price, and we can buy these things. අපි පොලට ගියාම පුතේ කියනවා නේද? ටිකක් අඩු කරන්න බැරිද මේවා? ටිකක් ගණන් වැඩි නේද? අපි ඒ වගේ දේවල් කියනවා නේද පුතේ පොලේ බඩු ගන්න ගියාම. ඉතින් එහෙම තමයි අපි පොලකට ගියාම බඩු අරගන්නේ. So now this is Senuri and the mother at the fair, and we will see what they are talking about at the fair. Right. Now you have to actually act this out in the class. දුවලා පුතාලට ඔන්න මේ පන්තියේදී කට්ටිය එකතු වෙලා යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා පුංචියට මෙන්න මේ දේවල් ලස්සනට රඟපාන්න පුළුවන්. You can act it out. You can have a little play. You can have little dialogues like this, and you can even maybe use the same dialogues that we have in our book, and you can actually act it out during your English lesson. So somebody can be Senuri, and someone else can be Senuri's mother, and the other friends of yours can be the vendors in the fair, and you can enjoy yourself. So let's read about what Senuri and her mother is talking at the fair.
Now here we have actually 3 characters. Who are the characters? අපිට මෙතන තියෙනවා පුතේ චරිත 3ක් තියෙනවා නේද? එක්කෙනෙක් තමයි mother, then we have the vegetable seller, and we have Senuri. So now when you saw the other slide, you saw they are buying actually vegetables. මෙතන මොනවද පුතේ මේගොල්ලෝ ගන්නෙ? එළවලු පළතුරුනේ නේද? එළවලු විකුණන එළවලු වෙලෙන්දෙක් තමයි අපිට ඉන්නේ. So we call him the vegetable seller. So now this dialogue is among Senuri's mother and the vegetable seller. So now first of all the mother is asking, how much is a kilo of pumpkin? How much is a kilo of pumpkin? Kilo of pumpkin කියන්නේ පුතේ. අපි කොහොමද කියන්නේ? Pumpkins අපි ගන්න ගියාම we say how much is a kilo of pumpkin. අපි යම් යම් දේවල් ගන්නකොට පුතේ අපි ඒවා ගන්න ප්‍රමාණ තියෙනවානේ. When we go to buy something, either it has to be a kilo or maybe grams. Grams and kilograms are that is how we usually ask when we buy something at the fair. So either we have to say we want a kilo of pumpkin, or we have to say I want grams. අපි gram kilogram වලින් පුතේ නේද බඩු ගන්නකොට බර අපි කියන්නේ මට දෙන්න pumpkin අපි කියන්නේ වට්ටක්ක. මට වට්ටක්ක කිලෝ එකක් දෙන්න කියලා. දැන් සෙනුරි ගියාම මනම් කියනවා how much is a kilo of pumpkin? වට්ටක්ක කිලෝ එකක් කීයද? අපි ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් වලින් තමයි පුතේ අපිට ඕන කරන බඩු අපි පොළට ගිහාම අරගන්නේ. අපි එක්ක කියන්න පුළුවන් මට ග්‍රෑම් 250ක් දෙන්න. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් කිලෝ එකක් දෙන්න. ඒ වගේ තමයි අපි පොළේදී කතා කරලා බඩු අපි ඉල්ලන්නේ. So now Senuri's mother is telling how much is a kilo of pumpkin? වට්ටක්ක කිලෝ එකක් කීයද? How much? ඔන්න පුතේ බලන්න. How much? කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. How much is a kilo of pumpkin? වට්ටක්ක කිලෝ එකක් කීයද? දැන් කාගෙන්ද පුතේ මේ අහන්නේ? From whom is the mother asking? The mother is asking the vegetable seller. We have the vegetable seller. So he says, the vegetable seller says, 50 rupees a kilo. 50 rupees a kilo. රුපියල් 50ක් වෙනවා කිලෝ එකක්. වට්ටක්ක කිලෝ එකක් කීයද කියලා අහුවාම කියනවා 50 rupees a kilo. 50 rupees. 50 කියලා කියන්නේ 50 rupees. රුපියල් 50ක් වෙනවා කිලෝ එකක්. Then Senuri is asking, Mother, shall we buy some kohila? Mother, shall we buy some kohila? They look fresh. ඔන්න පුතේ දැන් අපි එළවලු පළතුරු ගන්න ගියාම අපි කොහොමද බඩු ගන්නෙ? අපි බඩු ගන්නකොට හරියට බලන්න ඕනේ නේද පුතේ හොඳ fresh එළවලු පළතුරුද කියලා. What is fresh? ඒ කියන්නේ නැවුම්. නැවුම් එළවලු පළතුරු. Now when we go to the fair or wherever we go to buy vegetables and fruits, we are not going to just buy. We have to see whether the vegetables are fresh, whether the fruits are fresh, that they are not spoiled. Right? හොඳ නරක් වෙච්චි නැති අලුත් එළවලු පළතුරුද අපි ගන්න කියන එක අපි හොඳට බලලයි බඩු ගන්න ගියාම ගන්න ඕනේ. So you have to say in English, they look fresh. If the vegetables and the fruits are fresh, you can buy them. If they are like, if the color is faded, if the leaves are, if they don't look fresh, you do not buy them. So you have to be very careful when you buy things from the fair. So mother, shall we buy some kohila? කොහිල පුතේ අපි සිංහලෙනුත් කියන්නේ කොහිල කියලානේ නේද? එතකොට ඔන්න සෙනුරි කියනවා අම්මේ අපි මෙන්න මේ හරිම අලුත්. they look very fresh. මෙන්න බලන්න අම්මේ හොඳට නැවුම්ව තියෙනවා. අලුත් කොහිල තියෙනවා. Shall we buy? අපි ගමුද? Shall we buy some kohila? Then the mother says, yes. How much is kohila? How much is kohila? ඔව් අපි ගමු. කීයද? කොහිලවල ගාන කීයද? The vegetable seller says 10 rupees a bundle. දැන් කොහමද පුතේ කොහිල විකුණන්නේ? එතකොට දැන් මෙතනදි කියන්නේ how much is a kilo of කොහිල කියලා.
එතනදී අහන්නේ බන්ඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ කොහිල තියන්නේ පුතේ බන්ඩල්ස් විදියට නේද? මිටි විදිහට බැඳලා තමයි කොහිල එතන තියෙන්නේ. That is why the vegetable seller is telling us 10 rupees a bundle. 10 rupees. ඒ කියන්නේ කීයද පුතේ? රුපියල් 10යි. අම්මා අහනවා කීයද කියලා. එතකොට vegetable seller කියනවා 10 rupees a bundle. Now earlier he said 50 rupees a kilo. කිලෝ එකක් 50 rupees කියලා කිව්වා. දැන් කියනවා bundle එකක් 10 rupees කියලා. Then the mother says a kilo of pumpkin, a bundle of kohila 2, please. ඒ කියන්නේ කොහිල 2 කියලා කියන්නේ මෙතන මොකද්ද පුතේ? TOO. එතකොට මොකද්ද? අපි TWO කියලා කිව්වොත් ඔන්න අපි කියනවා 2 කියලා මෙහෙම ස්පෙල් කරනවා අපි. TWO. ඒ කියන්නේ දෙකක්. number 2 කියන එක. When we say TOO, ඒ කියන්නේ ඔන්න කියනවා a kilo of pumpkin, a bundle of kohila 2. මට වට්ටක්ක කිලෝ එකකුයි කොහිල මිටියකුයි දෙන්න. ඒ දෙකම ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ I want this too. මට මේකත් ඕනේ. pumpkin උත් ඕනේ, කොහිල මිටියකුත් ඕනේ. So now she is going to buy a kilo of pumpkin and a bundle of kohila. Then the vegetable seller says, anything else madam? වෙන මොනවා හරි ඕනේද මැඩම්ට? එහෙම නේද පුතේ කියන්නේ? තව මොනවත් ගන්නවද? දැන් එක සැරේම එතකොට අපිට ගාන හදලා කියනවනේ නේද? අපි ගෙවන්න ඕනේ කීයක්ද කියලා. So now Senuri's mother wants a kilo of pumpkin as well as a bundle of kohila. So the vegetable seller is asking, anything else madam? තව වෙන මොනවත් ඕනේද ඔයාට? එහෙමයි අහන්නේ. Then the mother says, no thank you. නෑ එච්චරයි බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා අම්මා. Then the vegetable seller says, that'll be 60 rupees. That will be 60 rupees. ඒ කියන්නේ ඔයා මට ගෙවන්න ඕනේ කීයක් කියලාද කියන්නේ පුතේ? 60 rupees. රුපියල් 60ක් දෙන්න. Why is that? Because 1 kilo of pumpkin is 50 rupees. රුපියල් 50යි වට්ටක්කවලට. එතකොට කොහිල මිටිය, a bundle of kohila is 10 rupees. So 50 rupees and 10 rupees put together, it's all together, it will be 60 rupees. The vegetable seller says, that'll be 60 rupees. රුපියල් 60යි. Then the mother says, here's 100 rupees. දැන් අපේ ගාන කීයද? 60 rupees තමයි අපි ගෙවන්න ඕනේ. The mother gives the vegetable seller 100 rupees. රුපියල් 100 කොලයක් දීලා කොහොමද කියන්නේ පුතේ? Here's 100 rupees. මෙන්න රුපියල් 100ක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයා මගේ ගාන ගන්නකෝ. එහෙමයි කියන්නේ නේද? අපේ අම්මලත් එහෙම කියනවනේ. මෙන්න මේකෙන් ගන්නකෝ සල්ලි කියලා කියනවා නේද? So the mother gives him 100 rupees. Now but the mother doesn't have to pay 100 rupees. Mother has to pay only 60 rupees. So the vegetable seller has to give us the balance money. ඉතුරු ටික අපිට දෙන්න ඕනේ, change කරලා දෙන්න ඕනේ. So vegetable seller says, here's your change of 40 rupees. Thank you madam. මෙන්න madam ඔයාගේ ඉතුරු සල්ලි රුපියල් 40ක් ඉතුරුයි. නේද? රුපියල් 100ෙන් රුපියල් 60ක් ගියාම රුපියල් 40ක් ඉතුරුයිනේ පුතේ. So when you give 100 rupees and when you have to pay only 60 rupees, you have another 40 rupees change to get back from the, you have to take it from the vegetable seller. So he says there, here's your change of 40 rupees. Thank you madam. මෙන්න ඔබගේ ඉතුරු සල්ලි බොහොම ස්තුතියි. You have to use these magic words. Thank you. අපි thank you කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නේද පුතේ? එතකොට thank you වගේම අපි please කියන වචනේ. Thank you please. Please can you tell me how much is a kilo of pumpkin? Please. Thank you. අපි ඒ වචන හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. නේද? අපි දැන් සුපර් මාකට් එකකට ගියත්, එතකොට දැන් අපි කතා කරන විදියට ෆෙයා එකකට ගියත්, ඉරිදා පොළට ඒ හැම තැනකම ඉන්නේ අපිට උදව් කරන අය නේද පුතේ? The vegetable seller, the fish seller, or maybe the person who carries things for us at the fair, they all help us.
So we have to be thankful. අපි ඒගොල්ලන්ට thank you කියන්න ඕනේ. අපිට උදව් කරන හැමෝටම අපි දෙයක් ගන්න ගියාම අපි please කියලා ඉල්ලන්න ඕනේ. එතකොට thank you කියලා අපි ඒ දේවල් ගන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ට ආදරෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නේද පුතේ අපි හැමෝටම ආදරෙන් අපි සලකන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලොත් අපිට ඒ විදිහටම ආදරෙන් කරුණාවෙන් බඩු දෙනවා. අපි හැමෝම මිනිස්සුනේ. එතකොට අපි ඒ විදිහට ලස්සනට ආදරෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So now this is the dialogue that I told you. It's all about Senuri and the mother at the fair. Right. Now in your pupils book, you have to practice with your friend. Now, as I told you at the beginning of the lesson, you can actually act out the dialogue that I told you now. You can pretend that you are in a fair and somebody can be Senuri and another person can be Senuri's mother, and there can be other vendors. Like the vegetable seller, maybe a fish seller, maybe a person who is selling toys like balloons and little toys that children would love to buy when they go to a fair. So you can divide these characters among yourselves and you can act it out. දුවලා පුතාලට ඔන්න යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා සෙනුරි විදියට එක පුංචි දුවෙක්. එතකොට සෙනුරිගේ අම්මා, සෙනුරි's mother can be another character. තව කෙනෙක් සෙනුරිගේ අම්මා වගේ නේද? එතකොට පුතේ සන්ඩේ ෆෙයා එකේ බඩු විකුණන අනිත් වෙලෙන්දු ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ වෙන වෙනම characters අරගෙන දුවලා පුතාලට අපි කතා කරපු විදියට මේ dialogues ටික English lesson එකේදී practice කරන්න පුළුවන්. Now even in school your teacher will also encourage you to act it out like that and you can enjoy the lesson. So now you have to practice this with your friend. Now basically we are talking about a day at the fair in our unit number 7 නේද පුතේ? A day at the fair කියලානේ අපේ unit number 7 එක අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් එතකොට පුතේ ඔන්න දැන් අපි මේ වචන පාවිච්චි කරනවා යම් තැනකින් අපි බඩුවක් ගන්න ගියාම, අපි මුදල් ගෙවන්න ගියාම අපි විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන වචන ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් පුංචි දුවලා පුතාලට මේ විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Now one person, actually when we go and buy, now even Senuri's mother, I hope you can remember, when she spoke to the vegetable seller, she said, how much is a kilo of pumpkin? එහෙම ඇහුවා නේද පුතේ? How much? දැන් අපි ගනුදෙනු මුදල් සමග ගනුදෙනු කරනවා නේද පුතේ? බඩු ගන්න ගියාම අපිට කවුරුත් නිකන් දෙන්නේ නැහනේ. අපි සල්ලි ගෙවලයි බඩු අරගන්න ඕනේ. So you have to use this word, how much. This is very important. These two words, how much? කීයද? අපි සිංහලෙන් අහන්නේ එහෙමනේ. කීයද මේ වට්ටක්කා කිලෝ එකක් කීයද? ඒ වගේ අපි අහනවා. So in English, how do you ask? So you can practice. How much? How much is? How much is a kilo of pumpkin? How much is a mango? How much is a pineapple? How much are these bananas? අපි එළවලු පළතුරු ගන්නකොට එහෙමයි අපි is කියන වචන දෙකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. අපි is කියනවා එක දෙයකට, අපි කියලා පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරනකොට. You all have done that before. So how much is? Now you have to ask your friend, how much is a banana? How much is a balloon? How much is a kilo of fish? How much is a kilo of pumpkin? Right? So you can ask like that. How much is a kilo of rice? How much? අපි ඉස්සල්ලාම how much කීයද කියන එකයි අහන්නේ. දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට පුතේ පරිප්පු කිලෝ එකක් කීයද? අපි කලින්ම කියන්නේ නෑ ගොඩක් වෙලාට කීයද මේක කියනවට වඩා අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට අපි කියන්නේ මේ කෙසෙල් ගෙඩි කීයද? මේ අඹ ගෙඩියක් කීයද? වට්ටක්ක කිලෝ එකක් කීයද? අපි එහෙමනේ අහන්නේ නේද පුතේ? But when we say in English, you have to use the word how much at the beginning of the sentence that you are going to talk. How much is? How much is a banana? How much is a piece of cake? How much is a loaf of bread? පාන් ගෙඩියක් කීයද? එහෙමනේ නේද පුතේ? So you have to, this is a question sentence. Can you see the question mark at the end of the sentence? How much?
then how are you going to answer? ඔන්න දැන් අපෙන් අහන්නේ how much කියලානේ නේද පුතේ? කීයද කියලා ඇහුවා. එතකොට අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද පුතේ? දැන් අපි කීයද කියලා ඇහුවොත් පුතේ අපි මුදල් ගැනනේ ගනුදෙනු කරන්නේ. මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරනකොට අපි rupees and cents. rupees අපි පාවිච්චි කරන්නේ රුපියල්. නේද? අපේ රටේ පාවිච්චි කරන මුදල් ඒකකය රුපියල්. The currency that we use in our country is rupees. So you have to say the price in rupees. So you have to say it's 10 rupees, it's 15 rupees, it's 100 rupees, it is 65 rupees, right? So you have to first say it's, and then you have to say the amount, and you have to say rupees. Isalama it's කියලා අපි ගාන කියනවා. Maybe you can say 60 rupees, or maybe it can be 5 rupees, right? 5 rupees, it's 2 rupees, it's 3 rupees, it's 5 rupees, it's 15 rupees, right? So that is how you answer. So let's practice once again how to ask the question and how to answer the question. Let's start. How much is a banana? Then you can say it's 5 rupees. So the person who is going to buy the vegetables and the fruits will have to use the words how much, and the vegetable seller or the fruit seller will say it is and say the price. So let's start. We will ask how much. How much is a mango? How much is a mango? Then the other person will say it's 6 rupees. How much is a pineapple? මොනවාද පුතේ pineapple කියලා කියන්නේ? අන්නාසි වලට නේද? How much is a pineapple? අන්නාසි ගෙඩියක් කීයද? Then the vegetable seller will say 70 rupees. රුපියල් 70යි. Right? Then you can say how much is a kilo of dal? How much is a kilo of dal? පරිප්පු කිලෝ එකක් කීයද? Then the person who is selling it, the seller will say it is 150 rupees. රුපියල් 150යි. එහෙම තමයි උත්තර දෙන්නේ. So we have to use how much when we ask the question, then it's, and then you say rupees when you answer the question. So I hope that you will practice this with your friends. ඔන්න දුවලා පුතාලා අම්මත් එක්ක බඩු ගන්න ගියාම නේද පුතේ? You can talk in English. Now my little girls and boys, I know that you can ask for something in English, and then you can at the same time answer in English. So only thing is you have to practice. මගේ දුවලා පුතාලට දැන් මේ lessons තියෙන්නේ පුතේ ඇත්තටම අපිට මේ පුංචි දේවල් අපිට දිනපතා දේවල් කරනකොට නේද අපි බඩුවක් මුට්ටුවක් ගන්න ගියාම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන වචන කොහොමද ඒ දේවල් කොහොමද කතා කරන්න කියලානේ මගේ පුතාලා මේ පාඩම් වලින් ඉගෙන ගන්නෙ නේද පුතේ. So now you know how to ask a question when you go to buy something, and then you know how to answer the question. So now we have come to the end of our lesson number 1, part 1, Senuri at the fair. So I hope you will practice this with your friends, and you will get to know to talk more and more in English and to answer and ask questions. So I'm going to come back very soon with our next part, the second part of lesson number 1. I will be back very soon. Until then, bye.